Hello, a very good evening everyone. This is Krishna from 𝐻𝐿𝐲 Academy joining you for OET Reading Mitigation. നമ്മുടെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് OET Reading Part A ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. നമ്മൾ 𝐻𝐿𝐲 Academy റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേജിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് 𝐻𝐿𝐲 Academy എന്ന് പറയുന്ന പേജിലാണ് ഈ ലൈവ് സെഷൻ പോകുന്നത്. സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മുടെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാൻ നോക്കുക. ഐ ബി ഗോയിങ് ത്രൂ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കമൻറ്റ് ഓഫ് യുവേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം. സോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ എത്തി? ഇസ് എവറിത്തിങ് ഗോയിങ് ഗുഡ്? നിങ്ങൾ OETക്കൊക്കെ ഡേറ്റ് എടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രീം അല്ലേ, നിങ്ങളൊരു ഡ്രീം കൺട്രിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് കൊണ്ടുനടന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ യെസ്, അതെല്ലാം പറ്റട്ടെ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഗൈസ്. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ടെൽ മീ ഹൗ ആർ യു ഗൈസ് ഡൂയിങ്? നിങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു? എങ്ങനെ പോകുന്നു? നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയിലാണോ അതോ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ സമയമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ വിൽ ബി ബ്രീഫിംഗ് യു ഓൺ OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് എ. സോ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ OET റീഡിംഗ് മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈവ് സെഷൻ പ്യുവർലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് OET റീഡിങ്ങിലെ പാർട്ട് എ ആണ്. അപ്പോൾ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമുക്ക് 4 ഡിവിഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആണുള്ളത്. 4 ഡിവിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് A, B, C ആൻഡ് D. ഈ 4 ടെക്സ്റ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ പല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ 4 ടെക്സ്റ്റിലും ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് എയിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 15 മിനിറ്റിലാണ്. അപ്പം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെനാരിയോ ആണ് നമ്മുടെ OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമോ എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് തീരുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന 15 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ യെസ് റീബ, വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ. ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ്? സോ യെസ്, ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് ടുഡേ? യെസ്. So Ruby, good evening dear. Yes, അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക് വി വർ ഡിസ്കസിങ് OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് എയിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള 15 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ടെക്സ്റ്റും കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം. അപ്പം അത് ഇരുന്ന് ഓരോ ലെറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വേർഡും എടുത്തെടുത്ത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഫുൾ മെറ്റീരിയലും വായിച്ച് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് നിങ്ങൾക്ക് 15 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നിക്കാണ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റൽ പാർട്ടാണ് OET റീഡിംഗ് പാർട്ട് എയിൽ. അപ്പം സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൈക്ക് ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ സ്കാനിങ് ഇസ് ഫോർ ചൂസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില വേർഡ്സൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് ട്രൈസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് സ്കാനിങ്. വേറാസ് ഒരു ഓവറോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ക്യാൻ യൂസ് സ്കിമ്മിങ്. സോ ഈ 2 ടെക്നിക്സും വളരെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക. സോ യെസ് നൈബി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ഹോപ്പ് എവറി വൺ ഈസ് ഡൂയിങ് ഗുഡ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു? Yes. In a couple of minutes, the material will be popping up on your screen and we'll be directly start discussing on the topic. അല്ലേ? Yes. Elizabeth, good evening dear. സോ യെസ്, അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. ഇതൊരു ലൈവ് സെഷനാണ്, ഇതൊരു വെർച്വൽ ലൈവ് സെഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇന്നവിറ്റബിൾ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വെരി വൈറ്റൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് തരാനൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുക. സോ യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് വിസിബിൾ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യു. സോ ഇന്നത്തെ മെറ്റീരിയലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ വിച്ച് ഇസ് ഗാസ്ട്രെക്ടമി. സോ എല്ലാവരും ഈ മെറ്റീരിയലിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് വായിച്ച് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ആ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് സെഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആവും. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സും കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ടാവും. യെസ് റീബ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ ഇസ് റെഡി വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ. സോ ഞാൻ ആ മെറ്റീരിയൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ ബി ഡൈവിങ് ഇൻ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗാസ്ട്രെക്ടമി.
സോ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി എന്നുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടായിരിക്കും. സോ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി ഇസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ വെർ ഓൾ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റമക്ക് ഇസ് സർജിക്കലി റിമൂവ്ഡ്. A gastrectomy is often used to treat stomach cancer. Less commonly it is used to treat ഒരു 3 കാറ്റഗറി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മനസ്സിലായി വിച്ച് ഇസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത്. സോ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലെസ് കോമൺലി ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ, ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ഒബീസിറ്റി, ഈസോഫേഗൽ ക്യാൻസർ ആൻഡ് സ്റ്റമക്ക് അൾസേഴ്സ് ഓർ പെപ്റ്റിക് അൾസേഴ്സ് ഓർ നോൺ ക്യാൻസറസ് ട്യൂമേഴ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെയാണ് ലെസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഈ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മേജറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു ട്രീറ്റ് സ്റ്റമക്ക് ക്യാൻസർ. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റമക്കിൻ്റെ പാർട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമീനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ മേജർ ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ടോട്ടൽ, പാർഷ്യൽ സ്ലീവ്, ഈസോഫാഗോ ഗാസ്ട്രക്ടമി ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ യെസ്, ഇനി മുമ്പിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് കീ ഹോൾ ഫോർ ഷ്യൂർ. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ടെക്സ്റ്റ് ബി. ഇപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു ആഫ്റ്റർ കെയർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അവിടെ. സോ ടെക്സ്റ്റ് സിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പം എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്താലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു പാർട്ടിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യെസ്, നൗ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ടേബിൾ തന്നെയുണ്ട്, വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ചധികം ഡീറ്റെയിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 𝐼𝐸CEP വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഹാവ് അറ്റ് ദ എൻഡേഴ്സ് ലൈക്ക് എന്താണ് ഇത് ഓരോന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതുണ്ട്. IE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നും, അതുപോലെ അടുത്തത് എന്താണെന്നുള്ളതും എല്ലാം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പോയിരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. സോ ഐ എം ഡൈവിങ് ഇൻ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യെസ്, questions 1 to 7. For each question 1 to 7 decide which text A, B, C or D the information comes from. You may use any letter more than once in which text you can find information about. So 1 to 7 നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. യു ഹാവ് ടു ഡു ലൈക്ക് മാച്ച് ദ ഹെഡിങ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഏത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 4 ലെറ്റേഴ്സ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A, B, C or D. ഓക്കെ, ഈ 4 എണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Yes, Clarina. Good evening, dear. So, yes. So, are you ready? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. So, the first question is alternative name of esophagus. What is the alternative name of esophagus? That's your first question. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് OET റീഡിംഗ് പാർട്ടിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, വാട്ട് ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്? അനദർ നെയിം അല്ലേ, സിനോണിം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. സോ യെസ്, ഓക്കെ റീബ, വെരി ഗുഡ്. യു ഹാവ് കമൻറ്റഡ് A എന്നുള്ളത്. ലെറ്റ് സി എ ആണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആൻസർ തന്നു. ബട്ട് ലെറ്റ് സീ വെദർ ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, ഈസോഫേഗസ്. സോ യെസ്, ലെറ്റ് സീ, ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ അതേഴ്സ് ഓൾസോ ടു കമൻറ്റ്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ലെറ്റ് സീ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ, വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദ ആൻസർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. സോ യെസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ യെസ്, കമ്മിങ് ടു എയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ മെൻഷനിങ് ഓഫ് ഈസോഫേഗസ് റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ അല്ലേ. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈസോഫേഗസ് ഗലറ്റ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദ ട്യൂബ് കണക്റ്റിംഗ് ടു യുവർ ത്രോട്ട് ടു യുവർ സ്റ്റൊമക്ക് ഇസ് റിമൂവ്ഡ്. അത് കാര്യമെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി യു ഹാവ് ദ സെയിം തിങ് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സി. സോ യെസ്, ടെക്സ്റ്റ് സിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മേജർ ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് ഈസോഫേഗസിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ യെസ്, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈസോഫേഗോ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈസോഫേഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗല്ലറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ യെസ്, ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ലൈക്ക് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്.
ടെക്സ്റ്റ് സിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ യെസ്, അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈസോഫേഗസിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു നെയിം പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വളരെ പിവറ്റലാണ് അല്ലേ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാവ് എ ബ്രീഫിംഗ് ഓഫ് എവറിത്തിങ് ഓവർ ദെയർ. അപ്പം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കുക. സോ യെസ്, വി ഹാവ് കം ടു എൻഡ്. ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ ഇനി നമുക്കറിയാം മേജറായിട്ടും വേരിയബിളാണ് കൂടുതലായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതറിയാം. സോ യെസ്, നൗ ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ, യെസ്, നൗ who can give you some advice on weight gain without upsetting digestive system? So yes, who can give you advice? Who is someone who give you advice? Medical advice തരണമെങ്കിൽ that is definitely someone related to healthcare field ആയിരിക്കണം അല്ലേ. Let's see. Okay, Reba, C, yes. Prompt ആയിട്ട് റെസ്പോൺസസ് കിട്ടട്ടെ. ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. So yes, who can give you some advice? Okay, to C. Let's go to C. Okay, you have like a different things being mentioned of it. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഹൈ ഫൈബർ ഫുഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ ഷോ യു സംതിങ്. ഇവിടെ ദാ, the esophagus, also called the gullet, is a tube connecting your throat to your stomach. So previous question നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റേത് ബ്രാക്കറ്റിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ അറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കരുത്. മേക്ക് ഷുവർ എവിടെയാണോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. യെസ്, സോ യെസ്, അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ചേഞ്ചിങ് യുവർ ഡയറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ദ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ട്രീറ്റിംഗ് യു ക്യാൻ അഡ്വൈസ് ഓൺ ദിസ്. യെസ്, സോ ടു ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സി. യെസ്, നൗ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ ഇൻ കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ്? ഇൻ ദ കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ആർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയില്ല. മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ വിച്ച് ഇസ് വെരി, അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ട്രൈസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. യെസ് റീബ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഡി. യെസ്, യു ഹാവ് ലൈക്ക് റേഷ്യോസ് ബീങ് ഗിവൻ. യെസ്, മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. യെസ്, റൈറ്റ് ആൻസർ. നൗ fourth question, what are the things associated with indigestion before the operation? Indigestion and എപ്പോഴാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിഫോർ ദ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത്. ലെറ്റ് സി, indigestion before the operation. Where do you find the answer for this particular question? What are the things associated with indigestion before the operation? Okay, 4B. Let's see. So yes, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് towards the end food or drink you enjoyed before the operation may give you indigestion. Yes, you have the keywords right over here. Okay, yes, absolutely correct. Text B, last para. Okay, now the fifth question, what is the recovery time of gastrectomy? Recovery time. Recovery time എന്ന് പറയുമ്പോൾ maybe it's like days, hours, months, അല്ലേ, ഇയേഴ്സ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. സി, എവിടെയാണ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. Let's see. Nobody got the answer? Okay. So, ഈ പറയുന്നത് പോലെ കൃത്യമായിട്ട് റിക്കവറി ടൈം ഓഫ്, യെസ്, ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈൻ തന്നെ നോക്കുക. യെസ് റീബ, റൈറ്റ് ആൻസർ ഡിയർ വൺ. യെസ്, gastrectomy is a serious operation and recovery can take a long time. After having gastrectomy, you may be fitted with a nasogastric tube for about 48 hours. Yes. So, it can take a long time. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡ്യൂറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വേരിഡ് ലൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ലൈക്ക് എ ലോങ് ടൈം. യെസ്. സോ റിക്കവറിയുടെ കാര്യം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ലിംഫോനോഡ്സ് ഓർ ലിംഫ് നോഡ്സ്? എവിടെയാണ്? വാട്ട് ആർ ലിംഫോനോഡ്സ് ഓർ ലിംഫ് നോഡ്സ്? Lymphonodes is another alternative for lymph nodes. Yes. Let's see.
ഓക്കെ റീബ 6A. ഓക്കെ എ പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ആൻഡ് എ പാർട്ടിൽ towards the end you have like lymph nodes, yes, which is like small glands that are part of the immune system. Yes, very correct. Okay, now the last question of this session. അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുക 7/7 കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Now the 7th question. In which type of gastrectomy the left side of the stomach is removed? In which type of gastrectomy the left side of the stomach is removed? ഏത് ടൈപ്പാണ്? അപ്പോൾ ടൈപ്പ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ എവിടെ വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ. യെസ് റീബ. So yes, you have like different types right over here. Yes. അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റമക്ക് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യെസ്. So how many of you have got 7 out of 7 for this particular question session? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിൽ 7/7 കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിക്കാം. Answer the questions 8 to 14 with a word or a short phrase from the text. Each answer may include words, numbers or both. അപ്പം ഇത്ര നേരം ചെയ്ത പോലെ അല്ല, ഇത്ര നേരം ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി 8 to 14 വരുമ്പോൾ ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മാക്സിമം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 3 to 4 words. യെസ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേർഡ്സ് ആവാം, നമ്പേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സും നമ്പേഴ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാവാം. യെസ്. ഓക്കെ റീബ, ഗ്രേറ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് 7/7. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. സോ കീപ് ഗോയിങ്. ഇനിയും നമുക്ക് അറൗണ്ട് 13 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. സോ 20 out of 20, ദാറ്റ് ഇസ് അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അല്ലേ? യെസ്. നൗ ദ 8th question. Which is generally an effective treatment for cancer and obesity? Which is generally an effective treatment for cancer and obesity? So what's the answer? Absolutely, yes. So എന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത്, ഏതൊക്കെയാണ് ഗാസ്ട്രോക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. യെസ്. സോ യെസ്, യു ഹാവ് ലൈക്ക് it right over in the text A. Yes. So yes, it's gastrectomy. Now moving on to the next question. What is the p-value of smoking status? P-value. What do you find p-value? What is the p-value? And smoking status. You can use either the keywords. അല്ലേ, ഏത് കീവേഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. Yes, which is absolutely correct, which is 0.128, and that is definitely from the table. 0.128. Yes. So you have a whole list of things being written over here. Yes, smoking status and all of those 0.128. Yes. Right answer, dear one. Yes, now the 10th question. What is the rate of intensive education group for open gastrectomy? What is the rate of intensive education group for open gastrectomy? അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അബ്രീവിയേറ്റഡ് ഫോമിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക. ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഓപ്പൺ gastrectomy. Yes, absolutely, which is 17.9. Yes. So yes, that is absolutely correct. 5 of 17. Yes. So it's actually not just 17.9, it is 5 of 17.9. Yes. Reba, അതൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ യെസ്, എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇതെന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇതായിരുന്നു വേണ്ടത്. യെസ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് ലൈക്ക് 5 of 17.9. യെസ്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ടു ഈസ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡംപിങ് സിൻഡ്രം? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഡംപിങ് സിൻഡ്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് ഹൗ ടു ഈസ്, അപ്പോൾ ഹൗ ടു ട്രീറ്റ് ഓർ ഹൗ ടു റിലീവ്. യെസ്, ഓക്കെ റീവ, ഗ്രേറ്റ്. ഹൗ ടു ഈസ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡംപിങ് സിൻഡ്രം. സോ എവിടെയാണ് ഡംപിങ് സിൻഡ്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. So yes, text seal towards the end ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Dumping syndrome is a set of symptoms that can affect people after gastrectomy. It is caused when particularly sugary or starchy food moves suddenly into your small intestine.
The amount of water that enters your small intestine can be as much as 1.5 liters, which is 3 pints. The extra water in your small intestine will cause symptoms such as bloating and rumbling noises. Yes, absolutely. The answer is eat slowly and avoid sugar foods. Yes. So yes, that is towards the end. So yes, much of the extra water is taken from your blood, which means you experience a sudden fall in blood pressure. The drop in blood pressure can cause symptoms such as pain, sweating and palpitations. If you have dumping syndrome, resting for 20 to 45 minutes after eating a meal may help. And to ease the symptoms of dumping syndrome, eat slowly and avoid sugar foods. Great. Correct answer. Now the next question. Which symptoms would occur if the small intestine is filled with extra water? Just now we have gone through it. Which symptoms would occur if the small intestine filled with extra water? Yes. Answer കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. Let's see. Absolutely. Yes. Bloating and rumbling noise. നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, ടെക്സ്റ്റ് സീയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. Yes. Symptoms such as bloating and rumbling noises. Very true. Okay, good. Now, next question. What are the possible complications of gastrectomy for obesity? So, it's being asked on complications. And specific item, obesity ennulladundu. So, yes. Tell me guys. Let's see how many of you have got the answer. Nobody got the answer. What are the possible complications of gastrectomy for obesity? Answer ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. റീബ? And where do you find this answer? Tell me. This is like a task for you. എവിടെയാണ് ഈ ഒരു particular question answer നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും. Okay. Yes. Nausea, vomiting and internal bleeding. And റീബ, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു particular question answer കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? So yes, possible complications. അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടും ഒരു കണ്ടീഷന് കാരണം ഒബീസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റീബ, വേർ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദിസ് ആൻസർ? So yes, the possible complications of gastrectomy for obesity are nausea, vomiting and internal bleeding. That is very true. Yes. Now, last question ഞാൻ ചോദിക്കാം, അപ്പോഴത്തേക്കും പറയണോട്ടോ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന്. Okay, the 14th question. What are the advantages of keyhole surgery comparing with an open surgery? So, keyhole surgery, open surgery. You have two things mentioned over there. Tell me. Okay, Reba, congrats. That's the right answer. ടെക്സ്റ്റൈലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. Yes. Now, the 14th question. What are the advantages of keyhole surgery comparing with an open surgery? So, where do you find this particular terms of keyhole surgery and open surgery? അതിനനുസരിച്ച് നോക്കുക. Yes, Naivi. Previous question answer correct ആണ്. ടെക്സ്റ്റൈലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. Yes. So, yes, Naivi, be active. നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് പറയൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേര് ലൈവ് സെഷൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ്. നിങ്ങൾ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസർ. Okay. So yes, what are the advantages of keyhole surgery? Yes, recover faster and have less pain. Yes. So yes, recover faster and less pain, and that is given. So people who have keyhole surgery recover faster and have less pain in the procedure than those who have an open gastrectomy. Yes. So കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്. നൗ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിൽ 10/7 കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റായ 15 to 20 വരെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. Questions 15 to 20. Complete each of the sentences 15 to 20 with a word or a short phrase from one of the text. Each answer may include words, numbers or both. So ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ആൻസർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. 15 to 20 വരെ
എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. റീബ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഓക്കെ. 6/7 ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ടൈം എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു മിസ്റ്റേക്ക്, നമ്മുടെ കെയർലെസ്നെസ് കാരണം കുഞ്ഞു മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. സോ യെസ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റും ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദ 15th question. Open gastrectomy is generally more effective in treating advanced stomach cancer than what? Open gastrectomy is generally more effective in treating advanced stomach cancer than. Yes, Reba, the pleasure is all mine. I'm always here to help you guys. So, open gastrectomy is generally more effective in treating advanced stomach cancer than what? Absolutely, keyhole surgery, and that is definitely from part 8. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. Open gastrectomy are usually more effective in treating advanced stomach cancer than keyhole surgery is. Yes, right answer. Now the 16th one. After the gastrectomy procedure, dash can be fitted for about dash. So അവിടെ രണ്ട് മിസ്സിംഗ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. You will have to mention 2 things over there. So what are they? After the gastrectomy procedure, dash can be fitted for about dash. What has to be? Yes, absolutely, Reba, which is nasogastric tube and for 48 hours. Yes, and that is from text B. After having gastrectomy, you may be fitted with a nasogastric tube for about 48 hours. Yes. So, your answer is correct, absolutely correct. Okay, now the 17th one. Dash types of foods should avoid immediately having a gastrectomy operation. End types of foods are avoided. Dash types of foods should be avoided immediately having a gastrectomy operation. Let's see. Answers കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. Let's see. Absolutely, yes, which is high fiber, and that is from 𝗁𝐶. Yes, first statement തന്നെയുണ്ട്. Avoid eating high fiber foods immediately after having a gastrectomy. Yes, as they will make you feel uncomfortably full. Yes. Now the 18th question. Dash helps to control the movement of food through your digestive system. Dash helps to control the movement of food through your digestive system. Dash helps to control the movement of food through your digestive system. Absolutely. Let's see, is it like aluminum hydroxide, or is there anything else that is being given over there? Okay. Dash helps to control the movement, and that is from 𝗁𝐶. So yes, you have a whole list of things being mentioned over here. Yes. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇൻഡൈജഷൻ മെഡിസിൻ അപ്പം സച്ച് എസ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതാണോ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അല്ല. സോ യെസ്, ആഫ്റ്റർ പാർഷ്യൽ ഗാസ്ട്രെക്ടമി എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് വോമിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വോമിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണോ നമ്മുടെ ആൻസർ? You have a list of things being mentioned over there. And let's see. I know, Reba, are you sure that's the right answer? Moving on to the next point. During a gastrectomy, it is sometimes necessary to cut a nerve called vagus nerve, causing many people to experience bouts of diarrhea. The vagus nerves helps to control the movement of food through your digestive system. See again, yes, that's a mistake being happening over there. Alla, that's a mistake being occurring over there. So നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ യെസ്, സോ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിഗാർഡിങ് ഇൻഡൈജഷനും വോമിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. ഡയറിയയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ലൈക്ക് വേഗസ് നെർവ്. Yes, so the answer is vagus nerve. Now moving on to the 19th question. Dash is a set of syndromes that can affect people after a gastrectomy.
Dash is a set of syndrome that can affect people. Yes, rebats absolutely fine. Mistakes happens. Yes, no worries. നിങ്ങൾക്കത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതി അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രേറ്റ്. Okay, now the 19th question answer പറഞ്ഞേ. Dash is a set of syndrome that can affect people after a gastrectomy. So the answer is actually dumping syndrome. Dumping syndrome is a set of symptoms that can affect people after a gastrectomy. Yes. So 19th question answer എന്ന് പറയുന്നത് is actually dumping syndrome. Yes. Now the last question അല്ലേ? So yes, Reba, right answer dear one. Okay, now the last question. 20. After gastrectomy procedure, will need to take regular dash until recovery. After gastrectomy procedure, you will need to take dash, regular dash until recovery. So that is your question. എന്നിട്ട് പറയുക എത്ര പേർക്കാണ് ഇവിടെ 20 out of 20 കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എത്ര മാർക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക. ആൻഡ് ഓൾവേസ് നോട്ട് നിങ്ങളൊരു കൃത്യം ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. 15 മിനിറ്റിന് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് കോൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് പെയിൻ കില്ലർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഫ്രം പാർട്ട് ബി. യെസ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. സോ യെസ്, അപ്പം എത്ര പേർക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പറയുക. ആൻഡ് യെസ്, അപ്പം എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വിത്തിൻ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റും മെറ്റീരിയലും ഒക്കെ റിയൽ ടൈം എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് വരും. യെസ്, സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഡേ ഗൈസ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. നാളെ അടുത്തൊരു ദിവസത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്കൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. റീബാറ്റ്സ് ഓക്കെ, 18/20 ഒരു ഭയങ്കര ബാഡ് സ്കോർ ഒന്നും അല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ. യു വിൽ സ്കോർ മച്ച് ബെറ്റർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ. 20 out of 20 നമുക്ക് കിട്ടും. അതുവരെ നമ്മൾ തെറോ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. യെസ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബി you can achieve 20 out of 20. So yes, so I hope the session was beneficial. Now thank you guys, good night, and see you soon with another live session.